năm nay mình phải lại lịch World Cup xong rồi thì mày cứ toàn thừa tiêu chứ. Thế biết xem gì. Tới nhanh nhỉ. Này mày cứt vào đấy. Tôi chưa thấy nó mà. Flick của phát cứt được. Nói gì nói xem là bắn đi kinh rồi. Bỏ một cặp cam tí thôi, thì chiều đó xem. Gọi là truy 2K này trên net đây bạn. Setup tí rồi đấy. Và mỗi tội lần nào Discord update là bạn phải để cài lại. Nhưng mà nó nhanh hơn. Để bấm vào cái file exe bạn install lại phát là nó chịu cái setup mình cũ rồi. Và nó có một cái tích bật sim 2K rồi cái sao bọt của Hyperx rồi. Tôi dùng cái gì là sao bọt ý anh em ấy. Ven cọt chấm đép rồi bạn. Đem chấm áp vào giờ game đầu tiên các bạn chấm đép Installer X cái thôi. Từ mỗi lần đi có update mà bạn vào không thấy cái file ấy nữa là bạn update lại sim 2K luôn. 11 Mắc của nó là 2K nó 60 fps. Sim là vãi gì nó fake với cái năng ven cọt installer. Thế cả upload file rồi các thứ ấy. Và hướng nghịch trong cái đống trước đấy bạn hay á. Có install open để so là cái đéo gì. Install thường ấy. Bạn install thường thôi, bạn ấn install thường thôi. Bạn cài thường thì Discord ở đâu rồi phải các bạn cứ ấn bình thường. Của tôi là patch này là được rồi. Tôi không biết cách tắt. Vitality meant to be the team to beat here at IEM Rio. Zai Wu, he's come in to this quarterfinal with a point to prove, hitting the ground running, 20-5 on the star orb of Vitality. But thanks to the helping hand of Wonderful on his AWP in that first half. Alexi sealing it out with a clutch as well. Navi have given themselves a fighting chance. Tôi nó bảo tôi tắt đi bật lại mà xong rồi tôi vừa tắt đi. On this map, it's a 4-round difference. Will that be enough for Navi to blaze a trail on Mirage and really add some intrigue to this quarterfinal? It's no surprise to Navi how quick these games can close up, but without a pistol they might just be in the dust. In fact, nobody at B. Vitality have been running this pistol all tournament. They look to do it again in the face of Navi. Just a quick B execute, hop, skip, and a jump out of the apartments, and nobody is home. Frustrating there for Mikazi, right? Had a phenomenal tournament in a great position, just as heard on this B hit, but not only that, he's been dinked. It leaves you in a very tricky spot ahead of this retake. 3-on-3, Zai Wu ripping heads off in the pistol. It's been all him thus far. And it's all him to close. Zai Wu electric in both pistol rounds. I mean, this is one of the best performances we've ever seen from him on a stage on an individual level. 24-5. That's right, read it twice. Read it and weep, Navi, because he's life gaming at the worst possible time on your must-win Mirage.
Chưa nhỉ, tôi nếu biết được chưa thì tôi stream được nhé. Unbelievable performance from Zaiwu. And I think that's one of the things that's so threatening about this vitality, the idea that they're able to beat teams when they're just playing good. Like when everyone's just playing fine, I think they're good enough to still take down the best. Whenever you factor in that, they can have these life games as well. It's not just down to other players, their opponents hoping, for big Mikazi show up in this head-to-head. No, Zaiwu still has those games where he plays, 10, 15% better, and it's a terrifying sight when he does. I mean, armchair psychology, but Vitality looks bored at halftime when we saw them on the cameras. Barely even blinking. Xong đây luôn nó 24 mạng rồi. Staring at that silverware. And the promise of what comes with it. Grand Slam. The first team. Back to back to claim it twice. And I love that it's not an easy run either. We're going to see it. They have to take down not just Na'Vi, a team they recently have faced in a final, but a Furia, a team that have beat them in a BO5 and even started this year by getting a map off them in Krakow, but also Falcons or Spirits. And if it's the former, given that Falcon Spirit head-to-head, it's the only team that has beat them this year. Cái này chịu rồi. Gotta earn it. Thủ của Phu vừa cao xếp rồi. Ai Alexi ơi, ai Alexi ơi. Biết được gì đây? Doubles left, wonderful. In a tantalizing position, brings it low, but wonderful, still hitting heads, and now Zaiwu closing the distance, closing in, shuts it down. No force by win. Vitality gets a stop the board early in this second half. Just fearless, absolutely fearless. In the 2v1, they know where the scout is. They're both just swinging wide, going for it. Zaiwu chasing down, wonderful. Vitality want to get this game done, and they want to do it quickly. Cái khẩu này giờ khó nói luôn này, chứ không chạy bắn thực phí ấy. They are sending a message to Na'Vi and maybe even to Furia as well. We are back in our final four. I think it's interesting because when you look at this Vitality squad with all the success they've been on, I think one of the challenges is like finding the way to keep motivating themselves. And you've heard guys like Apex who really buy into the legacy, the big picture of Counter-Strike, wanting to be the most accomplished player, the most accomplished team, doesn't want there to be, a discussion when you compare this Vitality to the Astralis of old. He wants it to be a statement that Vitality were and are the best. But then I think you look at some of the other individuals. Hold on. Never mind. You look at someone like Zaiwu, who initially had this impression as like a humble guy, but actually has been very much spurred on by competition. It's one of the things that they finally got through to him, and I think that's where you saw a whole new level out of Zaiwu, whether that was having his worst HLTV placing, when he lost out to Monacy and Donk, or you look at someone like Rops who, sure, while we're talking about Vitality making history with back-to-back Grand Slams, never been done before, Rops would have 3. He would be the most accomplished in that department. And so, you find all these individual reasons, and then you look at what Falcons went and did, and I think, if anything, that's probably lit a bit of a fire under Vitality, because they're no longer having to look at these external factors. A team have challenged them in the server. A team have been able to beat them. That's one hell of a reason to try. Yeah, last thing you need is more fire underneath you. You mentioned being villains, something Apex is very familiar with. Nothing would make you more of a villain than beating Fallen on the stage tomorrow. This gun round is the entire map for Na'Vi, and it's off to a horrible start. Apex and Zaiwu, the French contingent, find that 5-on-3. Wonderful, does what he can on the AWP. In a Hail Mary play out towards mid. Zaiwu's got past him and now onto his weapon of choice. This was the rifle round that he was taking the whole game upon, and Zaiwu is tearing it away from you. A 5 KD. And just like this, Alexi's going to try and hold on. Double kill before all is said and done, but we know the outcome of this round. It's a save of the AWP, and it's a 12-4 lead for Team Vitality.
Na'Vi took a swing, but this one never got close. Thằng nó làm đéo. And you really feel the pain of those, that one round that if Na'Vi picked up after finding a couple in a row, if they took that third in a row, they would have broke Vitality, they could have closed up the half. It would have been a very different game. Like entirely different. We would be talking right now about Na'Vi still in this. You know, you have a lot more breathing room. You could stomach an early rifle round loss, but there's none of that. It had to be perfect. That is always what's demanded of you when you play Vitality, is perfection. Anything less, and it's just not enough. Yeah, you get a pistol, you get a rifle round, and then you potentially get a humiliation ritual. And you want to look at other struggles here for Na'Vi throughout this entire tournament. Mikazi's been a real force to be reckoned with. He was kind of the guy the spotlight was on heading into this quarterfinal. He is struggling, and there's no room left really to turn it around on this map. Mikazi 3 and 15. He's been the 5-star. He's the top-rated performer. He's the guy who's given a lot more freedom, injects a lot more energy, and none of that is rising to the top. This quarterfinal was all about Vitality, trying to walk down that kind of historic road, looking for the back-to-back Grand Slams. And it was down to Na'Vi whether or not it wouldn't be about that. And they've not been able to bring much of a challenge. A key opener for Apex out towards this B side, securing the foothold. We've seen the fragment, but we also see the calling. Apex perfectly reading that top mid push. We have multiple anti-flash players, and Na'Vi just run into a stack of Vitality. Apex has run into B. Bomb is joining him. Zaiwu is wherever he wants to be, cutting off mid-rotations. Right now, Na'Vi 2 through the market. They're in no hurry. Vitality wait for these players to walk into their crosshairs, and you know what? They just might. Apex third kill in the round. Looks to send Na'Vi kill in-game leader, and Bid is too far away to make a difference. And you know, it doesn't get more poetic than that. You're so worried about these big names. You're so worried about the stack potential in Vitality. You forget even what their old boys capable of. Apex, he cares very much about where he finds himself in the history of Counter-Strike. And so the guy maybe thinking about that Grand Slam more than anyone is him. Wanted to close it with the ace. He's still done his part, and it's business as usual. Apex barely even entertained at the end of map 1. It is domination for Vitality. They've got a point to prove here in Rio de Janeiro. Chip test của bọn IM10 nó đéo đổi nó tới thế này. Ra tầm này đéo có pin nào thì mẹ hơn một Fata rồi. Có thật phải bị tóc biển rồi. Xem đéo tí cảm xúc nào vậy lại ngu. Không hấp gì. What's he looking at? Inspired by our French comrades, I've decided to shuffle things up. We are swapping roles. A catastrophe. Wait, does that mean? Yeah, it does. Bữa nay có Akko và CPU. Chẳng đấy là tâm điểm của đấy. Alex, the machine. Tell me, how is the shuffling? Do you even know what System 32 is? You delete? You must have confidence in the shuffle. Who ordered all of this? Now hold on a second. You have one rotation, one job. That's all you have to do is approve. Your And if things get tough, we shuffle again. What on earth is going on here? Bye bye, Alex. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. So eloquently put Says there. Apex. Yeah, says Apex. Of course, Vitality doing exactly that. A little bit of a masterclass. You know, chef's kiss. All the things that you need to illustrate the point that 13-4, being the final scoreline on the first map of this quarterfinal, does beg for Vitality to be in the driver's seat firmly. When does Navi play? Well, I don't know. Have we checked? Are they here yet, Jacob? No, not at all, to be completely honest. That was a tough one for them. I think it's more so Vitality just playing some. Trời, tôi nghe nhạc thắng nhiều ấy, lồ đấy thiếu hiểu. Các bạn, tự nhiên có bài mới ra rồi. Hôm trước có thấy bảo có bài khác. Rồi, thắng ạ. Liên hồi ấy mà. Đúng rồi. Thằng đéo ở đấy. Quả Hà Lê nghe hay cực vậy. Quả này nghe nó cứ ma đéo nào ấy. Album này còn thắng vẻ hay bài đồng ý luôn đây. Bài đấy vừa quỷ. Hiểu không, nghe đời nghe nhiều quá liền. Đéo tắt comment là đéo nào ấy. Thắng có thể comment đấy. Chả hở nghe được bạn ơi. Đá bấy lì. Chua sập kia. Chua hình như ở Đà Nẵng. Còn cái MV thì xem cũng đá hơn. Xem một hồi đéo hiểu gì. Càng xem càng đéo hiểu vậy. Ở đây chỉ có đéo xem được cái đầu người thôi. Tôi chỉ nghe nhạc thôi thì quả MV tôi xem càng đéo hiểu. Quả MV thắng khó hiểu lắm. Thế một màn là quý vị rồi nè. Ôi, buôn vàn cảm xúc của anh Dũng với hẻo 200 đô rồi em ạ. Alo. 4124. Chào tôi nhanh nhá. Ôi đợt Lâu lâu nhất thì được anh để lấy về này, không quen lần nhất là tôi học lâu như này. Ủa sao mà sao tiếng mic của bạn nó to hơn cả tiếng trong vít vậy. Một thời gian mất 2 tuần. Sau đó tôi lại tôi nghe tiếng bo man ở trong mic của bạn to hơn cả tiếng bo man ở trong vít rồi. Vậy ơi, tại vì tôi đang để tiếng là nó đang để tiếng là lao ngoài lao vào tút, còn mic vẫn là mic trong máy thì to là đúng rồi. Tối hôm qua nhưng mà các bạn biết rồi đấy. Mà lúc ở sân bay Đây, tôi đổi lại là rõ ngay. Nghe cứ quỷ đó. thì bắt đầu từ xếp hàng, từ lúc check in đấy, rõ hơn đúng không bạn? bay là nó bay ăn uống gì cả. Sau đến hạ cánh thì thêm một quả hàng gọi là nhập cảnh, xếp quả hàng cũng khá dài, bắt đầu lấy hành lý, bắt đầu ra về mệt. Cơ bản múi giờ tôi cũng lệch nữa, bên kia nó lệch có 1 tiếng thôi nhưng mà nó muộn hơn. Thế là đợt này đi tôi ngủ đúng giờ ấy. Đều có tí vít, đều tí ảnh vít, 10 còn nói mà ngủ rồi. Mình là mình ăn sai, bảo sao cay thế. Nhưng mà ăn thế thì tôi lại thấy nó không ngon nữa. Thật, tôi thích cái vị cay ở đấy. Uống bia. Không xem cái vít hôm trước. Ăn sáng mà ăn cay thì hơi gãy rồi. Vít em lẩu ma thì luôn. Kết quả hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ đến với cả vlog số 2. Ngày hôm qua tôi đã dẫn anh em đi một quán lẩu không nói biết của bạn Thành Đô, một quán lẩu thì hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đến một quán lẩu cũng rất là lẩu như kiểu khác nha. Nói chung là nếu anh em thôi hy sinh thân mình để làm vlog. Qua tôi cũng có quay vlog rồi nhưng hôm qua nó hơi tối, tại vì hôm qua bọn tôi đến muộn, ngủ dậy muộn. Còn hôm nay thì loại siêu anh em nhìn thấy con gấu trúc cho đúng không? Rất to đúng không? Cái quán đấy ngay dưới chân của bọn tôi luôn. Đấy, con gấu trúc to lắm. Thì rất là tình cờ là ngoài một cái đường cổng ở tầng 1 thì khách sạn vlog thứ 72 rồi đó. đi bộ từ tầng 4 xuống tận quán. Thêm ra tôi sẽ đi con đường này hơi có khi phải gấp đôi đi nhưng mà tình cờ cái là thang này nó lại viên kiểu quán thấy rằng ở Thành Đô thì
xa xuống cái quán để ăn tối. Còn đây là một cái góc cảnh quan ở quán thì các bạn thấy rằng nó đô thì nó cũng đẹp, nó sẽ rơi tầm khoảng 19 đến 21 độ nên ra ngồi ăn lẩu rất là thích, đặc biệt là được ngồi ngoài trời. Tuy nhiên thì vợ chồng tôi các bạn thấy rằng là đến thì cũng sớm nhưng những cái bàn ngoài trời thì sạch rồi. Mặc dù là trời vẫn còn chung một múi giờ ở Bắc Kinh, tuy nhiên thì cái vùng Thành Đô và Trùng Khánh này thì nó rất to và đẹp. Đây cũng là signature của quán nhá anh em nhá. Với việc là không còn chỗ ở bên ngoài nên vợ chồng tôi thì bắt buộc là phải di chuyển ở bên trong. Hơi tiếc một chút, tôi thích cái khu vực bên ngoài. Nó đeo canh vào và đeo canh chiếc gì. Anh em ạ, quán này thì cũng là cái kiểu để đồ khô, sau đó thì dưới nước vào. Nhưng các bạn có thể thấy rằng là lượng ớt của quán này so với cái quán lẩu bò Mala hôm qua mà bọn tôi ăn nó khác nhau khá nhiều. Cái quán tối hôm trước đấy bọn tôi ăn đấy, đỏ lò, toàn ớt là ớt. Nhưng quán này thì cái lượng ớt tôi nghĩ là nó chỉ bằng khoảng 1/3 thôi. Nên đâm ra là cái độ cay của nó thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi không chắc là có phải như vậy hay không. Tuy nhiên thì nó sẽ có rất nhiều loại, từ rau củ quả đến nội tạng, đến đồ viên, đến đồ tươi. Nói chung là nhiều lắm các bạn ạ. Thực sự tôi thì không phải là người thích ăn cái kiểu như thế này, bởi vì tôi không phải là người ăn được nhiều loại thức ăn. Và đặc biệt là cái mâm như này hai người không ăn hết được. Chẳng qua là đầu tư ít chi phí, cái vlog cho anh em xem cho nó tận tình. Bây giờ vào cái quán này tôi gọi có 2 khay, hoặc là tôi gọi món đơn thuần. Hai người mà ăn hết cái đống sẽ không vào cái quán lẩu này. Tôi sẽ chọn một cái quán khác, chắc chắn là nó sẽ ngon hơn, nó sẽ signature hơn. Còn cái kiểu mà đã đi ăn những cái lẩu như thế này thì một set lẩu gọi cái set ra để anh em có thể ăn được nửa là thù. tổng quát chất về tất cả các món ăn. Còn tất nhiên là set ra để anh em chắc là nó bán theo khay này, nó có 4 cái khay này, chắc là nó bán theo khay. Có thể được một góc nhìn tổng quát chất về tất cả các món ăn. Còn tất nhiên là tên của nhiều món là gì thì tôi không biết. Một số món như kiểu bạn nhìn trên hình có thể đoán ra luôn, như kiểu dưa chuột chè này là gì. Nhìn tổng quát chất về tất cả. Nhưng mà trông có đéo tự nhiên cho cà chua ở đây trong sườn cam ấy, địt mà em để cái bát không 3 lát cà chua. Đấy bên kia có cả xi măng rồi bạn. Phải gọi cái set ra để anh em có thể được một góc nhìn tổng quát chất về tất cả các món ăn. Đậu này thì nó rất là dễ, nhưng mà có nhiều cái chắc chắn là tôi cũng biết các bạn đến quán có được giảm giá khác. Các món này thì thực sự các bạn là tôi cũng không nắm được quá kỹ, như kiểu thịt các kiểu là tôi có lúc sau mình nó còn rộng rãi, còn đến lúc sau đã no rồi thì thật sự các bạn là lúc đấy cũng chịu không ăn nổi nữa rồi. Trông thì rất là nhiều món đấy thôi, nhưng mà mỗi món thì nó chỉ thịt sấu hành nhót đấy. Italy travel vlog sẽ có Italy à? Để xem 2-3 days in Việt Nam cơ. Ui giời ơi, chết rồi ở đây, khó. Còn cái góc sâu cái này. Nhà báo Trương Anh Ngọc Vĩnh chuyến đi nước Ý bóng, nước Ý bỗng trở thành điểm địt mẹ. Sống là trải nghiệm đấy. Ấy à, châu trải nghiệm ấy. Ấy, chỉ là quảng cáo thôi bạn ơi. Kia là quảng cáo. Đéo đó là một tít cây rồi. Ông Hoàng Flexing rồi. Chúa tể Flex à. Vá hết ồn. Bình luận viên Châu Anh ngược Flex trên sóng truyền hình bị giáo sư Flexing. Yeah, my first time in Đà Nẵng à. Coachella thì là cái fest âm nhạc đó, cái âm nhạc to nhất thì. Cái này nó nổi đấy. Năm đéo nào cũng có sở chim mấy ngày rồi. Rất là. Oh my god. Like a little baby. I'm canceling Coachella. Like a little purse. So tired. Sao không vậy trông bóng bẩy đấy. Good morning. It is currently 3. I'm like way too tired to even like get excited. Hà Sister có phải là Hà Maybe Sister there's no không? plane. Chị No. Like her world is coming. No, I actually can't do this. Don't say that. Are you serious? Đây là cái chung là chắc chắn là cái tàu kiểu Việt Nam đấy rồi. I feel sad for everything if they said they broke up. The fuck? Mẹ, sao mới vào single rồi broke up mẹ. Single Inferno là gì vậy? Mẹ mày ngọn lửa. Ngọn lửa độc thân à? Nghe vãi lìn gì? Phải chuẩn rồi.
Là tôi mới để ý avatar. Dear Princess Evelyn, come on, get the upgrade. I thought there was QR thôi mà. Vẫn luôn. 6 seats remaining. I'm on number 3 on the upgrade list. There's only 2. It's still Quay lại cái gì? 6. What is going on? Please don't do that to me, please. Oh my gosh. She's gonna get an upgrade. Got it. Oh my god, you scared me. Guys, never mind. Mà tiên này là một đéo nữa. So the only person not in business. It's fine. Okay, you'll be. I'll push. How was I able to? Did you tell him you would pay? Oh no, that was just a good given. Are you sure? Yeah, the fact that she was able to. Gì đó không mà có gì. Cho gia đình chị em nhà Hà không hay lắm. Mẹ con vợ cái trông giống anh Bảy ấy. Tôi tưởng anh Bảy ấy. Còn mẹ lúc nào không bị bạn nhiều cái thăm ấy giống anh Bảy luôn. Đi mẹ sao tôi cứ mường tượng anh Bảy đi mẹ. Bữa đấy chưa. Có ai nữa là For đây xin Taipei à? Taipei có gì không? Tam Sui. Cặp fan. Ngay thì xem là ai à? Sao trông quả vắt nhôm nhựa ra giống anh em mình học bán chú cấp 1 đấy. 29 tiếng còn đâu, tiếng Việt thì vãi rồi nhá. Được rồi. Con vợ sắp cả con mẹ đế chữ nhật luôn. Nó sắp được tiếng rồi đúng không? Mình sẽ ở Đài Bắc 4 ngày, sau đó là 3 ngày ở Đài Nam. Thì Đài Bắc và Đài Nam là khác nhau. Đài Nam là cái đéo thế. Chỉ có Đài Bắc thôi. Nghe được không? Rồi về. Đợi cho nói gì ạ? Ui sao quả English trong Việt Nam ấy. Kể cho hắn chiếu ấy, đéo khi luôn này nhé. Quả là quay phim rồi bạn ơi. Giống hay rồi. Thần phim ảnh. Ui bây giờ phải xem du lịch Ấn Độ ở đây. Hợp lý đấy. Đi không travel vlog India ấy. Đi. Xem bữa ấy rồi. Ôi còn Korean nữa gì thì phải gì nhỉ? Cho vào Korean nữa thì trông bá cháy bọn chết đấy bạn ơi. New Delhi. Bây giờ phải thêm Korean vào đó bạn ơi. Korean đi hợp lý ấy. Đi trông vào vãi luôn đấy. Ủa. Ủa thật là biết cần. Có thật à? Ha. Korean exploring Northeast Indian. Sao lại có cả bamboo trick phải thấy đéo nào? Indian đéo ấy. Ui, lò luôn đó. Bạn ơi. Food hunting à? Okay, I love India, okay? Okay, high five! Namaste. Do you really want to feel New Year? Sweet. Yeah. I wanna say you have to go to local market in India. There are so many street food, people, desert, traffic. Okay, this is my market village in India. Hello guys. You know, now I'm in market in Pune, so I wanna try some food in here, and I wanna look around here. Sợ để chân chân sợ nó gỡ ôi trông sợ lắm mà đây. Điệt mẹ. Đái mẹ quần đái. Trông nó hỗn loạn nói gì được. I don't know.
Có mấy cái sao bất ngờ đi mẹ đéo hiểu con đánh chào mình. Namaste. Ôi. Here are so many people. I think really crowded. Ok. Cái con vợ nó như kiểu là nó mới học tiếng Anh. Ôi chú ông ấn đường sắp sợi. Wow, there are ice cream. Trông ông nào cũng thế. Ôi. Phải ăn vào này về. Ủa, chắc chắn hơn. Why so many people in here? I don't know. Wow, here have a street food, so I wanna try pani puri also. Pani puri à? Hello, namaste. Namaste. Pani puri? Ôi, không có găng tay bạn ơi. Lần đầu tiên thấy ông phải fit ấn mà có găng tay đấy. À đi tay kêu tay không được. Do you like pani puri? Do you like it? Yeah? Hello, namaste. Mẹ con vợ đi đâu cứ đi namaste là cứ đéo rồi chào với Ấn Độ. Can I get one piece? How much is? Anyone? This one? Oh, one piece. How much? Chụp phản nồi cái chúng sợ ấy mà. No money? No, just free? Wow! Free à? Ôi sao bạn ơi, sắp chết rồi, bạn sắp chết rồi. Đúng rồi. Trông bên trong lỏng toẹt đấy anh em. Like the rule. Money free is best. Why? Con vợ những kiểu mới học tiếng Anh thôi. The guy who suggests her to go home before it's dark is a real man here. Bunny puri bạn ơi. Em thì không làm sao. Bunny puri. You love it? Wow, I love him. Really love him. Thì phải có vậy được sách giáo khoa ấy, bố mình mới học có mấy câu. You love it, I love it. Wow, they give me. Mẹ anh đeo đúng một tay à? Cặp lưỡi vậy. Hơi địt vậy. Tay nó dùng để hút ngáo còn địt mẹ cái tay để trộn nó địt mẹ không. Chúng tay trần là vãi rồi. Wow, thank you. Sao trông lỏng toẹt đấy, chảy cả nước kìa mà. Wow, everyone give me a bun free. That's right. Everyone give me. Here is winner. Namaste. Namaste. Chắc Wow. chào. Hello. Wow. I love pani puri. Đi về sang hàng khác là sao cứ pani puri rồi. I'm from South Korea. Which Korea? Which Korea? You don't like South Korea? Why? Indian. Oh, I'm Korean. Love India. I love India. So what is this? Chắc là cơn giải trí rồi. Ôi, trong giải trí. Oh, it's good. It's good for me. How much is? 50 rupees. Cái vợ khác thì trông dễ đồ đấy. This one is best. Mẹ để giờ nó xung quanh xung quanh của mắt thôi. बोलो भाई 50 rupees. I don't know if good, but I wanna get it. I love Korea. I love also Korea now. Mặt em cứu. Thank you. Oh, person. I'm from South Korea. Đéo ơi, sao vui. Yeah, nice country. Nice India. Wow. I got it. Con gọi này trông không phải là đúng không? Thằng luôn áo đỏ đấy. India. Wow. Trông hơi giống 18 đấy.
I got this. Đi theo rồi. Bố mày xin. Đi có vẻ tao tưởng là đi theo mày xin con tóc. Trông quả tóc Good, good. I will send you. Okay, okay. Campuchia rồi. Không có quả hất tóc con xào. Thank you. What's your YouTube channel? Cali Korea. Cali Korea. Oh, text me. Okay. Okay. Nhìn celeb đây rồi. Hướng celeb vào đây sao Ấn Độ? Chắc anh em mình bây giờ sao Ấn Độ cầm ở quay này của hướng celeb. You know, I wanna get like close. Hello, sorry. Việt Nam ấy. Namaste. Let's go out of place. Sang bên đây có phim biết đâu, có khoảng bao lâu, đúng không? Namaste. Wow, Indian is really friendly. I think. Really. Wow, here are so many. Here have also bridge in here. Mẹ đang phút hành tinh mà mẹ cứ mua cái đéo gì. Let's go. Ở xa đường này cứ lấy. Cái này là đéo đường nó đấy. Hết đường nó như đường đi. Hello. Mẹ này anh em đi cái đéo gì. Namaste. Con vợ chồng mẹ về đi đến đéo đâu cũng namaste. Namaste. Chắc cảm ơn rồi. Lời chào. Chào. Chắc là vai lộn với hơn celeb một. What is this? Ủa, matcha à bạn? Matcha. Wow, like sandwich. Hello. Mày quay đồ ăn đi, đừng quay xung quanh nữa. What is this? What is inside? Dabeli là cái gì? Indian pizza? Pizza. Wow. That's right. How much? 1 piece? 15 phút Give me. 10 and 5. Okay, can I go on? Con đéo có tay gì nữa. Thank you. Nhưng mà nó là đồ ăn đây là cảm giác cái hình tượng nó không bình thường cái đéo rồi. Nó rắc mì tôm à? This one is achak? 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 Sắc vào nó. That's right. Ngồi trên người. Cay. Wow, really? Người xin Really người good. I love it. Cô vợ đi đâu chụp ảnh ấy. Đấy là vào khi nào anh em đi du lịch quay này mình nuôi xe lép. Okay. Cứ người bu vào đây cũng kinh rồi. Hello. So noisy. Ah, that's why. Really noisy. This is not the prime area. This is the area where the labor will get quietly. Okay, thank you. You may feel cloudy and you may feel hard here. This is top shelf Zywoo performance, and it just less. Thưa bạn ơi. Đang U40 rồi. Fake 50, Flame Z 50, chơi bời đéo rồi. Rất hai thì xin chết rồi. Before the smoke pops, and what does that do? It gives Zywoo info on 3 players. He gets the kill on the first. Going to see the same thing on these B hits, right? Waiting for that door smoke to fully come out. Otherwise, you will get killed by the mid to B player.
Nhưng mà stream 2K này nó có vẻ lag máy phết nhỉ, máy lên nóng vãi rồi lên. Máy lên nóng vãi rồi. Lỗ ơi, lỗ ơi. Nhưng mà mắc là 40 seconds. Eagles jumping round the corner. Ui dồi. Hay. See Makazi make it down in the CT, but unable to deal with him. Đừng để biết tắt cái stream của range on the MP9, maybe not the gun for the job, but in comes the captain to play clean up. Nóng hay là máy? So no issues there, even when you get past Zaiwu. There's layers to this defense. We're gonna have to, get a new dictionary to figure out words we can use to talk about vitality. We are simply running out. Kinh nhỉ? In a league of their own, 5-1 starts. Another buy for Na'Vi. Wonderful's orb could be the answer that Na'Vi have been looking for, right? He was able to find a couple of favorable head-to-heads against Zaiwu back on Mirage. That's a good sign. Can he keep that going here on Dust 2? He's not going to spawn for the boost. Even though he did have a pretty good track record there, and when you look at Na'Vi's rounds, a lot of them came from that wonderful orb, finding openers on his Zaiwu. It's still a, if that's kind of your best route to the round win, those are rough odds, right? It's maybe the one guy you're trying most to avoid. And the fight that matters most is one between Wonderful and his AWP and Zaiwu. Hasn't missed a trick across the series. Let's see if once again Wonderful is willing to match him. Lên shot kìa. Nicely highlighted. Mày nó bắt về shot rồi, xin chết đây. Thôi take shot thôi. Ui biết đâu. Ui ôi. Đừng xuống hết rồi. Good. Ui ôi. Vai lùi. Đéo đấy. Check bị biết thôi ai. Vai đi từ ú điên lắm rồi. Ui con được phu nó bắn phải như cứt thế. Bên liền kìa chạy về đi. This is a recovery mission. So having a go into the stack and you've got no bên đi mình không rơi cụ vẫn rồi. Bomb out on its Có lộ chưa? Biết lộ chưa? A trip around the world for Na'Vi as they lean heavy into this long control. What a weird round. Final smoke comes down. Ui dồi, tự tin đấy. There was that head-to-head between Wonderful and Zaiwu. I mean, this is hell of a way to force it to happen. Wonderful can't find his ground out here from the pit. You've got 20 seconds left. Ima. 20 giây thì bỏ đi. Get tụ lên. Conceding this one, giving away another to vitality, and this one is just on that bomb, getting away from you in the cat. That really hurts. Một thằng 50 triệu mà 350. Xếp được tiền không nhỉ? Nhưng không được tiền đấy đâu. They kill Rob's flanking, so it's a perfect storm for Na'Vi to actually win that round with vitality fully rotated. But what do you do about that? Zaiwu's first or second kill up short. Drop that bomb. And the round just gets lost as a result. A painful lesson here for Na'Vi. Mẹ mặt ra, đéo biết nói gì. Zaiwu's been going for this. Đéo có tiền mà, có được tiền mùi đâu. Tiền đâu mà. I saw, I think it was Sadzin from Legacy use it against him one round, and then the next round he went and... Ui dồi ôi, phải luôn. Thôi, cho chơi game đi. Now trying to use it against Na'Vi while not risking taking that mid fight against Wonderful, so... So he's still trying to be active while not risk the man advantage. B2B đi, ném ra B2B đi. Thử đi. Táo Pách thấy này. Rồi biết rồi. Phải rồi. Không lỗi. Có chết đấy. With Util primed in the side with Makazi. Misses that timing, misses that window. B2B là win. Again, they're going to be looking for this mid to be been something that Na'Vi have been keen to explore. B-site, two players responsible for it is Mezzi and Robs in the Vitality jerseys.
Đúng rồi. This time they won't have as much support from CT either, so need a solid hold, and that's exactly what Messi gives you. What can you do? 23 này. What on earth can you do? Multi-kill mowdown from Messi, 3k spray, and Robs is right there to support. Simply done here. Chiều. Ê, dậy đi. Ui ôi, vai liền. I think one of the reasons why we've seen Na'Vi feel and look so dejected is, we know this is a team that like to plan, like to study their opponent. You stay up all night, and on the day off, heading into this quarterfinal, trying to come up with ways to beat the best. You're supposed to be number 2 right now, going off the ranking. You're meant to be the guys right behind them. This shows why Vitality is so threatening, why they're so scary. This is the gap. Current world number 2. And they're struggling to even get double digits in the series. They're not even close yet. Far from even grazing. This Vitality CT side. Không phải down again. Going for an A split here, 2 at long. You would love to position again if you're Na'Vi. You've beaten him before, but it's Zywoo. Hay biết ơi. That's a huge pick up. Là đứng ở đấy đi phải rồi. Sao không bỏ phải đứng góc đấy rồi? Weird timing here. Tự tin đến mức đấy à? Trade places on the short smoke. The kill on a Zywoo already, and past Apex. You've got guys in the east side flanking in from long as well. Messi might be able to get the spot, but he's getting pincered here. Nowhere left to run. Messi's a dead man on everyone for Na'Vi. A lot of money for Vitality as well. But on position alone, you're hesitant that this is a 2v4 they attempt. I want to see the race peek into it, because we've got 12k, 13k, 9k, 10k. Don't really have a lot to lose, and even bruising Na'Vi's money would be nice at this point in the game. Stop them from building a streak. Flame should be dead. And Na'Vi look to take a clean second round, a reassuring look. Awkward for Flames. I guess he would expect that Na'Vi knew he came through the smoke as Apex is flashing him through, but they actually didn't turn until he fired. I'm not sure if they knew for certain. So could have been a little bit more for Vitality, but slightly caught out of position there. And a nice rotating flash on long. Rendered Zywoo dead. Bây giờ nó có pick được một cái đống chết. Getting them back in this game. Nó tự tin quá rồi bạn ơi. Frustrating round for Vitality. Nó giết được một sau này nó quay hẳn đâu, cô qua là chết 2 đấy. Chắc nó tính thế. Có giạt đâu? Theo đéo giạt đâu? Nó giạt đầu phát lên 4. Bọn nó đẩy đi chợ nhỉ? Getting secured by Vitality in this round. Nó đẩy đi chợ đấy. It's the tunnels, right? You have aggression on both ends of it right now. Mid is the only kind of open real estate, but even then Apex is floating around in these mid doors, making sure that mid to be is closed. And also hear the players up on the catwalk. So just a sentry is Apex. How you make the adjustments in the mid round with the 5v4 to boot. Mẹ đẩy đi chợ này. In general, is an extremely passive player, especially on those T sides, but I feel like that's less and less the case these days. And also in this game, he is just forcing so many advantages, not even just on kills, but the amount of B tunnels pushes we've seen. He's done it 3 times in the first 10 rounds of this game. He's got another opening kill for Team Vitality. Really lightens the burden on this CT side. They can fall back in their setup. Anh shot là luôn đứng ngắm không sai một hết. Great timing, but it's considered Ross with eyes on. Zywoo will falter. Secured a bit of a foothold out here towards A. It's Vitality on for a retake. Thằng biết chết mẹ rồi. His move, Robs as well up through short. Flash to try and bring it in. Wonderful will. That's bomb. Cái đéo rồi đấy, sao vậy đấy? Kia là ai? Ui, hay nhanh đấy. Nails the shot. Ui, bị đấy luôn. His feet right to begin that one.
Alexi and đấy người hay thế. Very close round for Na'Vi. They have just dealt numerous problems. That is a 4v5 where they lose Ema in upper. Bit gets caught on the lurk through the CT spawn smoke. That looks like a dead round for Na'Vi, but two men down. Phải lên muốn lại rồi. Phải lên. Trading off the bomb. This kill for Wonderful saves the day. Because if not, that bomb's never going down. And they stop Mezzi in a clutch, iced out. Na'Vi onto 3. So much of this game plan in the early stages has been playing these kind of anti-long rush setups for Vitality. They haven't had to worry about a long pop out of Na'Vi. But they finally get dealt one here with the smoke and everything to accompany it. So long control taken. Na'Vi get this foothold. Now you're left wondering, well, what do they want to do with it? Cái đứng ô tô vãi lồn trong tù chửi nó để gái này. All stuck long, Na'Vi. Common to just re-execute, but you'll notice only one smoke on this T side, so they haven't got the depth to wait it out. Đó là phim chết à? Smoke and make it work. All of Vitality here, 4 players. Rob's alone. Zaiwu needs to know that they're crossing steps last second. Back in time, but Na'Vi have numbers. The smoke goes too. Straight for Na'Vi. They kept this round in their favor, but Akazi trades back. 1v2 for Robs. Không đứng mẹ shot mà bắn đi. Health on Wonderful. But it's a wide swing. Mikazi playing with a bit of freedom, bit of gumption there. Takes that fight straight up. I'm shocked Na'Vi are winning these rounds. They keep getting caught off guard. They keep getting put in disadvantages. They're still clutching out. Streak of 3 right now, and so pressure on for Vitality. It's the most rounds Na'Vi's been able to find consecutively in the series. And so holding promise that Dust 2 could have some twists and turns in it after all. Vitality clearly feeling the pressure. And it's these clutch plays been getting denied. Now running out of runway for another one of these dominant halves. This is not what you expected, the most resistance for Na'Vi. Đứng góc khó vãi lồn đấy, đứng góc này là cái đéo gì. Just brute force here for Na'Vi, which is nice to see, right? We hear about Zonic talking about disrespecting Vitality, how it has to be done. You've got to be confident. Of course, he's a standard in CS, but it's easy to say. It's a different thing to do when you're up against the best team in the world. So Na'Vi are certainly taking it in their stride and playing confident T-side rounds. Here we go. Be pushing. Ôi, để ăn thua rồi. A great job to get over the double. Chết rồi. Trapped in at the car. Still Nó qua luôn rồi, kéo nó qua luôn. 3-on-3, and Apex actually plays offensively through this smoke. Backstab not denied by Alexi. Tay thì bé đấy. Lục 2 quế rồi. Hay. Chậm rồi. Xóa rồi. It's Zaiwu finally stealing back one of these clutches. Na'Vi have given themselves something resembling a fighting chance. But in this second half, you got to remind yourself, this is Vitality's bread and butter. This is their home map, and they're looking for semi-finals. Là vì nó đéo có star player, nó này bắn đéo tập sức rồi. Vậy bắn này bắn nhanh đấy. Thôi được rồi. Nó phần hai cái đéo gì mà Vampire Survival cái đéo vậy.
mẹ còn thứ đâu kiểu này không vừa làm game mình cặp nữa nhiều game đấy có với anh em một cái tải trên sung nữa mà hay phết Điều đấy mất 70 rồi để coi đợt này là đấy xứng đáng có trong lít game. Ui dồi, tôi thể bấm xe đó tôi là máy tôi nóng thì nóng ấy, giống kiểu bạn Steam ấy, nó OS thôi. set cái gì đây? Đấy. Bây giờ Vitality nào như Truthear Hay quá. đây để cho cô lượng là chi tiết đấy. Cái đoạn này giờ tôi mới xem lại đoạn này bạn ơi, cái đoạn này bạn đỏ thằng nào bên trái ở chỗ này đéo đấy bạn đấy thằng ngay góc đấy rồi ngay cái hòn đá luôn đấy bạn đấy bắn trông kiểu như mù ấy ngay bên trái rồi một đoạn đéo như vậy. Đây là cái góc đéo đấy tôi chỉ biết là ngay bên trái thôi, ngay bên trái bạn luôn bựa lắm. Tao đâu tôi chết là do thằng đấy rồi bạn. Nó bắn tôi mà, nó bắn một viên ca ấy mới từ ấy nằm ở đấy rồi địt mẹ tôi cứ nhìn nó chạy giống nhau ở đấy. The big question here in Rio is, can anyone challenge Vitality? Can anyone stop them from the historic feat of back-to-back Grand Slams? Na'Vi thought they were coming into this with a fighting chance, some fighting talk about building up for Vitality, only to get torn down. It's a Na'Vi that have been on the rise, getting better and better each event across the year. But still that impression in this quarter-final. It's been a very one-sided affair. And now on to the CT side of Dust 2. Đấy, mẹ bên trái, đấy, ngay bên trái bạn, ô tô ấy, đấy, gì nhở? Đấy, trong cái thùng ấy bạn. Nhìn thằng bên trái trước, nhìn thằng bên trái. Đấy, tôi bảo nhìn thằng bên trái phải không? Không thấy đâu. From the captain, Will Seal for Na'Vi. That is the first pistol of this series coming in. Ngay bên trái mà. Ngay bên trái. Important round for Na'Vi. But you can never get too comfortable. It helps them that there's no plant hit for Vitality. Even if they do buy, it will be weak. Surprising little streak of rounds down the stretch of the T side for Na'Vi. That was often in a disadvantageous position. But still converting on a 4-round half. It's going to take some depth. Vitality take a breather. Scout is sold back. As you know, Na'Vi aren't taking that fight in middle. Don't want to leave this up to chance. He was at a really rough series. Kazi might have been bottom performer map 1, but still some hope his recovery. Ema would love a stat pad around here over towards mid. Kazi double up against the pistols. That was your free round. Lord knows you don't get many versus Vitality. That was the first free round all series. Just a team that, you know, more often than not are down to put money in, and they've got a terrifying track record in those 4 spies, but it's Vitality wanting to bring out guns fast as possible. Tech9's only go so far on Dust 2, right? They get the bomb plant, different story, but maximizing the buys here, Vitality getting led by Apex at the moment, 14-6, maybe one more from his team now.
in this second half. This is where Vitality do their best work on Dust 2. So make no mistake about it, Na'Vi. Not out of the woods yet. Một bài chiếm sót cơ bản. This is really nice. Regress catwalk, 3 players. If they can get here in time, they might be able to catch Vitality in this corner. And then Simon Williams. Completely slows the roll, buys you a couple more seconds. Still Alexi feeling a great deal of pressure while this is going on. Hops is killing the backline of Na'Vi. And that nade just might do enough, brings him down low. Khó lắm. Alexi knows safe spots, so really far between. A kill from Bit. That suddenly makes this round very achievable. Apex out in no man's land, and Alexi's trying to give chase. Will get found out, and the pincer here onto CT. A team ace for Vitality into that first gun round. Those are rounds you love to watch for Vitality Seaside because they just react immediately. They see what Na'Vi are doing. It's a heavy cat setup. They know there's a third. Apex storms out long, knife out, throwing nades onto default, and Vitality keep so much pressure on Alexi. They smoke that Molotov, and they keep fighting from catwalk, not overcommitting to the point where they'll die, but enough to keep Alexi boxed in. A very difficult round for Na'Vi to recover. They do an admirable job finding Rops in the middle, but Vitality put them on pistol. 3 rifles in this round. Money hangs in the balance. And anything you were feeling after your pistol win is going to shrivel up and die if you lose this round. RV full spread in this round. Individuals have to perform, no excuses. There's no flashes or utility to assist your teammate, offer support. Alexis is just going to fall back from long. He can't contain this with a 5-7. And he's just giving his smoke over as well. So, all right. Bit of a miss smoke, but no problem here for Vitality. It's not going to be punished. Na'Vi go back into the bomb site. All those B players going to remain stagnant. If they do, they might be as Vitality are getting closer and closer to the goal. Some missed util here. Have to go and clear the car manually. Staking it on these long fights. Na'Vi try and meet them there. 3 players fighting against the full tide of Team Vitality out the long doors. 20 seconds. This bomb still has to make it over, so smoke is very important. Bit of spam, but not going to be able to stop it. That bomb making it in might just seal the deal, and it's another round that Na'Vi lose, but you got to give them some credit because they did all they could fighting with all 3 players on the long side in the open. They do catch Vitality off guard. They get that opening kill. They're using their pieces as best they can, considering there is almost no utility. There's not a single flash on that A site to come through the long cross smoke. What else are they meant to do? But of course, Vitality, more players there, able to fight their way through. I mean, that Zonic interview after the Falcons win has been talked about a hell of a lot, and I think even in a round like this, you kind of see what he's talking about, the idea that just playing versus Vitality is such a mind game in and of itself. You could see that Vitality knew they're getting a lot of respect just by the way that they sit back, they go over the game plan of that round for a solid like 30 seconds. They've given up all their control. Rops had actually started floating away from the tunnels even though he recommits to it later in the round. They know that Na'Vi aren't really in any state to go and explore, to go and find the gaps. They're playing from behind. Their money's in a precarious spot. You're forcing a lot of respect out of your opponent, and that's the last thing you want to give Vitality. So Ima has to bail. Makazi with the only rifle saved from the previous round. And Na'Vi look to get aggressive. Push together through the tunnels with a flash primed. Rops is just going back, and it falls behind the box. So no pressure for Rops to even overcommit with this fight. He's just going to use utility.
Robs' mechanics Nó phải matched by almost none. Hay biết được. Back in with his teammate. They both go for it. They get numbers. That's all Vitality want. They have enough numbers to know where this is going. Zaiwu with the bomb comes back to pick one. And they're just having fun now, Vitality. Flushing out these pistol players. Making it easy. They don't even run away from the fight anymore. Là vì tay bé quá, cảm thấy nó đọ tay của đĩa. Không ăn thua rồi. Rồi gọi C4 qua lại đi. But this primes the playoffs so well. Because while this is a warm-up for Team Vitality, real threats still do remain in this tournament. So you'd like to think. Furia with renewed form. Potential rematch against the Falcons in the final if they can continue to beat Spirit. And if not, well, Donk has other ideas. And so dare I say, this is the easiest it was ever going to be. It's still uphill from here. Yeah, I think, you know, in the eyes of the Brazilian crowd, there was a bit of like almost quiet hopefulness that Na'Vi could pull this one off, or at bare minimum, you know, push the right buttons, get under Vitality's skin a little bit. I think the thing that gives you a good chunk of concern is just how one-sided this has been. You wanted to believe that Na'Vi with some time to prep, a prep-heavy squad, recent, you know, positives to go off of in that Falcons win, tape to study. Also in terms of, you know, looking at opposition that have been able to give Vitality a run for their money. Hell, even Na'Vi, the track record isn't good in the head-to-head. Vitality have taken it every time, but they were always a fairly competitive affair. Yeah, but Na'Vi spoke pretty positively about this matchup, right? Like realistic, they know what they're up against, but also they believed in themselves based on those conversations. Talking to Alexi in the lobby yesterday. Knowing that Vitality can bleed. Well, they've been patched up. Let's see if Dust 2 gives us something worth talking about. This is Na'Vi's final chance. We'll at least get to see one more of these wonderful AWPs in this quarterfinal. Been far and away the most consistent point of output for Na'Vi. 40 phút đầu, 40 giây đầu chỉ ok đây mà. It's taking a lot of time here. Good to be methodical. They're clearing everything with flashbangs, but 1 minute on the clock, only now establishing mid control. Yet to even take the cat stairs. Yet to even take the long doors. A note for later. As Na'Vi still hold one final smoke. If you're any of the other teams here in the playoffs, there's kind of a set of steps you have to do to make sure you're applying enough pressure across the map. If you're Vitality, you do that just by joining the server. So yeah, they're getting all this extra time to sit back, really figure out how they want these rounds to play. It's a search out towards long for Mezzi, but kill given over. Now just looking at this B hit. Flames goes searching. Full shot. They nearly line up for him, but nearly it's a full blind drive. That turns the tide. Him and Zaiwu, the two Frenchmen, for Vitality, side by side to try and see this one through. They win it. It's a back-breaking round. Na'Vi out of the conversation. Money would be broken, and the quarterfinal with it. And Apex alongside Zaiwu. What's this? 20-6 on Apex as well. He has really showed up on this second map. It didn't even feel like he was required. And you can just see it for Vitality that they're really not feeling a great deal of stress.
It's just too easy. Run and gun, fall blind. Apex thinking to himself, is this really the second best team? Are these really the guys we're meant to be worrying about? Answer's no. He's top fragging his way through map 2 and into those semis. That's around where things go pretty wrong, you know, the B hit, losing that first fight, losing Mezzi at long, essentially a 3-on-5 for Vitality. Trades are hot. And Na'Vi go ice cold. Someone called the Mortician. (12-6). Famises all Na'Vi can muster, a single M4 on bit. Yeah, meanwhile, Vitality have borderline infinite money. They've come through with the double orb. They feel like they have all the time in the world to close this game out. Hay chưa kìa. Nhìn đây, tiếp. Đấu luôn à? Ôi, Đấu à? Ôi. Đấu luôn. Địt mẹ. And again, it's just Apex, you know, having all the time he needs. Nè. Sit back and spawn, come up with the Nó biết rồi mà, nó ideas. biết một thằng qua rồi nha. Nothing active for Cầm bánh bê thì nó nhót. Just a gamble over towards this A bomb site. 4 players here. Solo B hold for bit. Bánh bê này có đổi được 2 thì cũng thua. B khó retake bố mẹ. Làm bóng sai lệch quá. Bom A còn retake được, bom B retake khó lắm. Quá nhiều góc retake. Retake cho một bom. Bánh bê thật rồi. Seems like they've uncovered the empty site. It's only bit in position. Kill win. Yeah, they're going to the side of the map with just one guy defending it. Bit needed a more. Instead, gone after one, and that's simply not enough. Rest of Na'Vi trying to scramble these rotates, but you're always left looking over your shoulder. ZywOo on for the backstab. And now has them pinned in down here in middle. You are in the kill box, Na'Vi. Either side of them, Vitality chomping at the bit to move into the semis. And it is no contest. Vitality destroy Na'Vi. And Apex seems unbothered. Came here expecting a quarter-final. It ends up just being a formality for Vitality. Yeah, shrugging off the stage, shrugging off the crowd, asking, were you even watching? Because that Brazilian crowd and want to chase down those gold bars in the Grand Slam. That's what they're eyeing up, Ryan. That's what they're playing for. That's why a win like this doesn't do a lot to get Vitality excited. They've got their eyes on bigger things. They've got greater ambitions than just this quarter-final. This is a step. Cái xin hai ca rồi áo máu gì. Thế là sao đổi gì ủa thêm một không tấn công Khoa VCC rồi biết đấy. Em nghĩ là nó ngon, nhìn quá cảm giác ngon rồi. Bọn này trao đổi. Đúng rồi. Trời ơi, ăn nhé. Mẹ đi trao đổi tiêu tiền này chỗ là trời ơi, năng lượng của mình anh. Kéo ở đi du lịch đâu. Đây là đi uống trà. Còn mình đang đi mua nước. Nước ở ngoài kia có một cốc nước cam nó giá 7.000. Và tôi cảm thấy là nó quá nhỏ cho